事の顛末は知っているわ。あなたは私の森に入ってきて、お化けに襲われて、自分のサーバントをおとりにして、ここまでやってきた。目的はアインツベルンのマスターを倒すことと、それ以外に知りたいことがあったから。違う？そうでもなければ、こんな忘れられた城に挑もうとは思わないもの。The girl calmly lowers herself onto a chair, though I declined when offered a seat of my own. Even if she proclaims disinterest in fighting me, this place is still enemy territory. I don't know for certain that she wouldn't make this whole room disappear with a snap of her fingers. 用心深いのね、タゼット。教会の教えなのか、それともそういう性格なのか。ねえ、あなたって敵地じゃお茶も飲まないタイプ？ I wouldn't. 場合によりますが、ここでは飲みません。あなたの言う通り、私は知りたいことがあってきた。世間話をしに来たわけではありませんから。そう。残念ね。それじゃお茶の用意は取りやめるわ。要件だけ済ませる方があなたには喜ばれそうだし。Is this girl really the Einsburn master? I'm beginning to doubt her anew. No. If what she said about no longer being a master is true, then she's really no master at all. イリアス・フィール、あなたはマスターではないと言いましたが、森にいた巨人はあなたのサーバントではないのですか？あのお化けは私のサーバントよ。けど、アインツベルンのサーバントじゃないわ。今じゃ聖杯戦争とは関係のない。私を守るだけのお化けになっちゃった。This Grail War is all kinds of fucked. What? 街に現れている怪物とは違うけど、同じようなものと思えばいいわ。彼は聖杯戦争には何の関わりもない。この森にやってくるマスターを殺すだけの怪物。サーバントでありながら、サーバントの役からあぶれてしまった。役から？あぶ？該当する役回りがなかったから、ちゃんとした出番を与えられなかったの。彼がアインツベルンのサーバントなら、あんなことにはならなかったでしょうけど。あの怪物はアインツベルンのサーバントではないと？いないわ。だって私、他のマスターにサーバントを取られちゃったんだもの。It was your servant. もうマスターじゃないって、そういうこと。聖杯戦争が始まってから4日目の夜に、あっけなくサーバントが殺されて、アインツベルンのマスターは敗北したの。あなたのサーバントだって、アインツベルンは脱落したって、一番初めに知ってたはずよ。My mind freezes. Avenger knew that the Einsburn master had been defeated. Not that it comes as a surprise. The number of things he's keeping secret from me could fill volumes. I don't trust that suspicious guy at all, so this news is hardly enough to shock me. What I find much more strange is... どうしたの？何か気になることでもあったのかしら？ When they killed Saber and Shiro, that should have been the last master. She giggles. This girl, she knows イ everything. リアス・フィール、 Oh, that too. その他のマスターに取られたというあなたのサーバントは？あら、知らなかったの？彼の名はアベンジャー。 Oh, アンリマユの名を冠する最も古い悪神よ。 okay. With a grating sound, my consciousness distorts. My fist unconsciously closes around the earring in my pocket. After laboring to calm my suddenly ragged breathing, I say, それはおかしい。 That's very strange. アベンジャーなどというクラスは聞いたことがない。第一、アンリマユの名を冠する英霊など存在するはずがない。I finally put into words the question that's haunted me ever since this all began. もちろんアンリマユなんてものは実在しない。アベンジャーとして召喚されたそれは、アンリマユという呼称を語る。神話に現れる悪神とは何の関係もない。魔術も神秘も知らない一般人。理由もなく偶像に選ばれて、その一生を魔として扱われた、ただの生贄だったのよ。A fairy tale from a far off distant world. Once there existed a people distraught by all the
Distraught by all the strife that had come to be in the world, created for themselves a new world, isolated deep in the mountains. But though they had gathered together in the hopes of living as an embodiment of man's innate goodness, they were unable to divorce themselves from the evil nature also inherent in man. Doubt and deception, hatred and resentment. No matter how glorious they sang the praises of human good, evil was still born among them. So they decided that someone had to shoulder the blame for the ugliness of the world. This evil was not something that could have been born from within any of them. That they themselves had this evil in their nature couldn't be true. The evil mankind stems from the venom of something demonic, which comes to infect us. We must all lead lives of purity and righteousness. Therefore, they required a root of all evil. They required an effigy to bear the weight of all sin, someone of whom it could be said, "It is only you who is evil." And so a scapegoat was created to become all evil in the world, a lone sacrifice. 英霊の中には時々そういうのが混じっているの。本人は普通に生きたつもりでも、死後周りがその生き様を神格化して奉り、英雄を作り上げるのね。死者は何も語らないから、都合のいい役を押し付けても文句を言わない。疑いを知らない善良な人々が信じるには格好の崇拝対象よね。ただ彼の場合はそれが度を過ぎていた。人々の崇拝が怒りや憎悪だったからかしら。彼は本物の悪魔として扱われ、人々はあらゆる非難を彼に押し付けた。貧困、病、災害、果ては自分が死んでしまうことへの恐れさえ、彼がいるから起こるのだとなじられ、はけ口にされた。けどそれで人々は救われたの。そういう悪魔がいるなら仕方がないって。嫌なことは全部そいつのせいで、自分たちのせいじゃないんだからって。だから彼は死後に英霊として扱われた。その手は何もしなかったし、誰に敬われることもなかったけど、彼は多くの人々を救ったから。While he still lived, he became a god. While he still lived, he had his human nature taken away. The name he was given at birth was stripped from him, and he was spoken of as a great evil. だから名前はないんだ。He spoke of it as though it were a trifling matter. 思い出せと言われても、もうそんな記録は。Anywhere in this world, anymore, he declared without a trace of resentment. And in response, your next name was one that you were fondly called as a hero. Even if it is a title, it is a name that gained acclaim from people who, of course, you would like. You would like it. Of course you would like it. How could I have ever said such a それ thing? がアベンジャー。アンリ・マユという悪性に見立てられた人間ということですか。そうよ。けど能力の方は点でダメ。彼はアンリマユとして扱われることにはなったけど、信仰だけで特別な力がつくわけじゃない。彼は生前も英霊として扱われることになった死後もただの人間だった。まあ名前はベスターから除外されたことで秩序からは自由になったけど、それでも英霊と呼ばれるには点で力不足。サーバントとしては何の役にも立たないゴミだったわ。ゴミ？何？いきなりやる気になっちゃって。私を殺しても利益はないのに。あなた見かけによらず危ない人？ Now that she says that, I realize I'm seething with anger. What the girl said wasn't that far off the mark. It's true that as a heroic spirit he's incredibly weak, and at first I did think he was useless. But that was only due to my lack of understanding at the time, added to the fact that it's hard to grasp his good points. いいえ、私の時は本当に役立たずだったのよ、バゼット。彼が人々の望んだ英霊になるのはもっと後のこと。
彼にかけられた願いが成就するまでは無力なまま、宝具の一つも使えない。 No noble phantasm. No, does she mean that he couldn't use his noble phantasm while he was the Einsburn servant? This doesn't add up. The Einsburn girl whose servant was taken away. If he was taken, that would make me the one who took him. About this, there can be no mistake. I don't have the first idea how I was able to usurp the contract from her, but it seems that this girl's contract with the Avenger was switched with mine. So then, what does the death on the fourth day signify? Being taken away is not the same as dying. This girl is talking about multiple conclusions at once. いなくなった私のサーバントの話なんていいでしょ。それよりあなたのサーバントの話が聞きたいわ、バゼット。魔術協会に選ばれたあなたですもの。さぞ巧妙な英霊を召喚したんでしょう。いえ、私のサーバント。Avenger, I was going to say, but hesitated before my mouth could shape the words. It's partly because I'm the one that said she said took him from her. But on top of that, I can't shake the feeling that she's lying to me about something. 私のサーバントは別にマスターで亡くなったあなたに話すことでもない。 He's already long dead. Right when I arrived at this castle, all response from Avenger ceased. He's already returned to the first night, and there he awaits for me to waken, just like always. そうだ。それが彼の能力だ。To be reborn even from death. No, to start from on the first day when we were still alive. Which means that the girl before my eyes must already know all about his ability to rewind. イリアス・フィール、アベンジャーは宝具を使えなかったと言いましたね。それはどちらの話ですか？アベスターか。何の話だか分かりませんけど、そのどちらも使えなかったでしょうね。言ったでしょ、アベンジャーは役に立たない道具だったって。 So this must mean that the Einsburn Master knows nothing at all about Avenger's noble phantasm. Never mind Avesta. His ability to resurrect from the dead far surpasses even other noble phantasms. There's just no way anyone who's experienced that power firsthand could so summarily dismiss him as useless. そうですね。アベンジャーの話だとしても仕方がない。本題に入りましょう、イリアス・フィール。あなたはこの聖杯戦争をどう感じていますか？ I think it's pretty cool. さあ、私はとっくに仲間外れですもの。もう聖杯戦争に興味はないわ。すでに終わったことです So you し。 can't, you're the Grail. 町に現れている使い魔たちも知らないと？知らないわ。言ったでしょ、私は仲間外れなの。でもそうね、あの怪物たちが街にあふれるのは今夜までよ。 It came up again. Another link to the period of 4 days. My search for clues relating to that was what originally brought me here today. イリアス・フィール、 And これ tonight. は私のサーバントの能力なのですが。 I tell her with a certain conviction of all that has happened so far. Rebirth from death, the endlessly restarting Holy Grail War. No, that's not it. But my servant and I, who no matter how many times we repeat them, cannot move beyond these 4 days. 聖杯戦争を繰り返している。あなたにはそう感じる。いいえ、あなたたちだけとどまっているのね。 We're the only ones who are confined. She's right in saying that. Viewed from the perspective of the girl who cannot rewind, the 4th day will be followed by a 5th. But the two of us must return to the first day. We're standing in the middle of the vast river called Time, ever moving downstream from where we stand, and going back upstream again and again. あなたはそれを解決しに来たのね。聖杯戦争を止めて4日目を超えたいと。いや、 I haven't the slightest desire to stop the Holy Grail War. I only want to know for certain why this boundary of 4 repeating days confines us as it does. 違うの？なら何がしたいの？あなたは。今のままじゃ永遠に。 No, all I want is to win this abnormal Holy Grail War and fulfill the duty I was sent here for.
そう。サーバントとの契約を切るのなら手を貸すこともできるけど、そっちの問題は管轄外よ。言ったでしょ、私は仲間外れだって。 I don't fuck with that bullshit. 私、この城から出る気はないの。あなたの聖杯戦争がどうしてそんなことになったのか、それを調べられるのはあなただけよ、パゼット。 The girl rises from her seat. Julius Veal moves toward the lobby as though she's lost all interest in me. おやすみなさい、パゼット。あなたの話が本当なら今夜でまた戻るんでしょ。それまで城にいるといいわ。今夜は星が綺麗よ。せっかく一人になったんだから、あなたは何がしたかったのか、本当にその違和感を解決してしまっていいのかを。I leave the Winter Castle behind me. I refuse the girl's offer. Even if in the forest I do encounter the monster, and my defeat at its hands, I still can't simply stay here, passing the time in tranquility all by myself. As she said, the sky is remarkably clear. While gazing up at the countless number of stars overhead, I think of him, the one who'd doubtlessly reply with something sarcastic like, "How can they be countless? If you can see him, you can count him too, if he were here." どうして4日で終わるのかではなく、どうしてそんなことになったのかを知るべきだ。 The rewinding ability is an Avenger's Noble Phantasm. I do remember him having said so himself, that this is a special bonus from having made a contract with me. What do you mean by a special bonus? If this isn't a Noble Phantasm, I ask myself, then just what kind of miracle could that make this possible? A wish-granting magical vessel. I deny the answer that rises to the surface of my mind. アベンジャーは信用できない。私は私のできることをするだけだ。 That's it. Next time I'll go out into the town during the day while he sleeps. Avengers incapable of action during daylight hours. But I myself have no such restrictions. Although I've avoided going out during the day thus far, it's not as though I'm a vampire or anything of the sort. 冬木の魔術師、遠坂とマト、それに前回生き残ったエミやキリツ。I hate to bust it to you, but he's not still alive. If I'm gonna take action, why not start there? Keeping it quiet from my servant, I will go out into the town. Once again, I feel an unnecessary pain in my chest. It would have been so much better if I truly couldn't trust him, because I want to believe in him. I'm hiding things from him and seeking out the truth. I'm gonna fucking run into Bazette now, aren't I? Next, forest. Hey, Ryder? Anyone else? No, okay, so we're gonna just talk to Ryder. I'll go visit Ryder. She was probably reading some, as usual. Oh, great timing. Are you free right now? Just as I'm about to ask her that, she slips right by me. As if she has something to do, she walks by rapidly. Oh well, so much for that. Maybe I'll just drink some tea by myself. はい、本日の予約ですが。いえ。I've run into Ryder again. I'll make some tea for her too, just in case. Since the teapot's still full of hot water, I quickly brew some roasted green tea. はい。午後なら空いていますか？スタイリストの方は、いつもご迷惑をおかけするとお伝えください。では、3時からですね。Stylist. I bring the tea into the living room and offer some to Ryder. ライダー、電話？はい。美容院に連絡を。I'm not sure what I'm so surprised about, but the revelation does drive me into a temporary stupor. Why?
Well, Ryder is a woman in her prime after all. It's no surprise she'd go to a salon. But for a beauty like her to go to the same place in Miyama, frequented by Homomura students. 美容院って美山町の？ええ。これだけの髪ですと自分一人で手入れするのも大変ですので。Where else is she fucking supposed to go, Shiro? 週に2回ほどの周期で時間をかけてトリートメントをしてもらっているのです。Ryder's hair. Now that I think about it, I suddenly feel like touching her ever-waving, smooth strands of hair. It'd be so nice to run my hands through them just once. No, down boy. That's a good way to get yourself killed. もしかしてライダーの髪って伸びるのか？いえ、伸びはしませんが、やはり乱れてきますから。Ryder sips on her tea. 霊体になって実体化すれば、髪は元通りになります。ならそうすればいいんじゃ。髪程度の問題でさくらに負担をかけたくはありません。ですので、本当に面倒ですが、髪の手入れは自分で解決しなくてはなりません。正直、乱れたままだと私も機嫌が悪くなりますから。そっか。いろいろ大変なんだな、女の人って。そう言っていただけるのはありがたいのですが、シロ、気にかけるのでしたら、私よりもさくらを優先してください。私は彼女のサーバントに過ぎませんから。さくらはあなたに気遣いされれば喜びます。私もそういったあなたたちを見ているのは嬉しい。そうか。ええ。シロには戦いより難しいでしょうが、尽力してください。打足ですが、そういうあなたを見るのも楽しいですから。Good to know. She said something scary a little too easily. さくらには十分気を使うとしてだな。遠坂あたりはどうなんだろう。あいつも美容室に行ってるのかな。彼女には余計なお世話だと思います。That was quick. 誤解なきように。リンは努力を表さない性格です。美容の苦心をシロに知られれば侮辱されたと思うでしょう。ああ、なるほど。My swan feet is what they say. As for the remaining members of the women's squad. じゃあセイバーは？微妙ですね。私が行けと言えば喧嘩になりますが、シロが言えば忠告と取るでしょう。It is indeed quite difficult to predict how it would unfold. She'd probably say something along the lines of, I like this hairstyle, or possibly, other hairstyles do not fit me. で、藤姉はどうかな。Really? What would that be like? 喜ぶかもしれませんよ。はい。ですから、喜ぶかもしれませんと。あまり化粧をする人柄ではありませんが、嫌いではないようですし。シロが美容室に行きたいと言えば、二つ返事で同行するのではないでしょうか。Wait, doesn't that imply that I would be the one going for a makeover, not Fuji? もしもの話はここまでにしておこう。で、ライダーはこれから？美容室は午後からです。それまでのんびりしています。And so she proceeds to camp out in front of the TV. かくいう私は。She says softly. Huh? Not fond of what? The beauty salon? なんでだ？ Yeah, 生 sure. き慣れてるっぽいじゃないか、美容室。そうなのですが。There are indeed a lot of mirrors in the hair salon. Oh, why don't you like mirrors? Right, your name is Medusa. Her tail includes a defeat with a mirror-like shield. Okay, at least you're not that slow. 伝説でいうところの鏡の盾だっけ？石化の魔眼を跳ね返したっていうのは。According to the Greek mythology, Medusa had her mystic eyes blocked by Perseus' shield and was defeated by having her head cut off, or something like that.
Yeah, a really fun time. Does that mean ライダー、髪切るときってメガネを外すよな。そうなると鏡と向かい合うことになるけど、ライダー石化しないのか？しません。鏡を見たところで私は石化しませんから。ペルセウスは鏡に映った風景を頼りにして私と戦ったのです。ああ、なるほど。 Oh my god, Shiro. Perseus' shield did not reflect the mystic eyes. He merely made them ineffective by avoiding eye contact. Yes. でもそれだとなんで鏡が苦手なんだ？ Because it doesn't exactly probably leave a good impression on her, I'd imagine. 別に鏡に倒されたってわけでもないんだし、嫌うのはわかるけど苦手っていうのは行き過ぎじゃないか？ I wouldn't think so. She died through one of them. それがそうでもないのです。女神の盾は魔眼は封じられずとも、私を倒したのは確かに鏡なのですから。It's a mystery. It looks like there are some plot holes in the mythology regarding Medusa. 聞きたいですか、シロ？ There's plot holes. How about you just ask her what happened? ああ、いや、そりゃ興味はあるけど。 What do you mean, no? どうしても聞きたいですか？いや、どうしてもって言われると。 After all, it's a story concerning Medusa, no writer's fall. I feel as if I shouldn't insist on it. あ、いや、 Shiro, I swear to God, just ask her about it. I want to know. 話してくれるなら聞かせてほしいです。わかりました。あのような出来事は思い出したくないのですが、シロが聞きたいというのであれば、あれはこの体が怪物として成長しきった後、今の私とは違うけれど、その果てにある怪物の末路の話です。